Please listen. I was thinking of cooking dinner tonight. Any ideas? What about roast chicken? Or beef stew? I could go for roast chicken. All right. Do we need to get anything? I'm making a shopping list right now. What kind of vegetables would you like? How about cabbage and potatoes? Sounds good. In that case, let's get a whole chicken, some cabbage, and a bag of potatoes. And what about dessert? Why don't we have hot fudge sundaes? Sounds delicious. I don't have much cash left. I'll have to stop by the bank before I go to the supermarket. It might take me a while. Take your time. Listen and repeat. Я думаю о приготовлении сегодняшнего обеда. I was thinking of cooking dinner tonight. Есть какие-нибудь предложения? Any ideas? Как насчет жареной курицы? What about roast chicken? Или тушеного мяса? Or beef stew? Предпочитаю жареную курицу. I could go for roast chicken. Хорошо. All right. Нам нужно что-нибудь? Do we need to get anything? Я сейчас составляю список продуктов, которые нужно купить. I'm making a shopping list right now. Какие овощи ты хочешь? What kind of vegetables would you like? Как насчет капусты и картошки? How about cabbage and potatoes? Заманчиво. Sounds good. В таком случае давай возьмем целую курицу, немного капусты и пакет картошки. In that case, let's get a whole chicken, some cabbage, and a bag of potatoes. А что на десерт? And what about dessert? Почему бы нам не взять сливочное мороженое? Why don't we have hot fudge sundaes? Очень аппетитно. Sounds delicious. У меня осталось немного наличных. I don't have much cash left. Мне нужно заскочить в банк до магазина. I'll have to stop by the bank before I go to the supermarket. Это займет некоторое время. It might take me a while. Не торопись. Take your time.